YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 4 ਪੜਾਅ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਸਾਈਮਨਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। In many parts of the country, the curve has flattened, so we have to keep it up. We're seeing some progress because people from coast to coast to coast are making sacrifices and following public health rules, so let's stick to it. We worked very hard with the premiers across the country to ensure that we could get guidelines that reflected the foundational science and best advice given by medical experts and scientists on what needed to be in place before provinces or regions could think about reopening. Every region, every province, every territory is facing a very different situation right now with different industries, different size cities, and different spread of COVID-19. That's why we needed to make sure that the foundational elements were there that we could all follow as Canadians, but recognize that different jurisdictions will act differently. But there is a common desire right across the country from all premiers to ensure that we're doing this right. Everyone understands that the danger of opening up too quickly or the wrong way could mean we come back into this situation where we are right now, and nobody wants that. So we're going to keep moving forward responsibly according to the guidelines. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਿਥਫੀਲਡ ਫੂਡ ਇੰਕ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਕ, JBSA USA ਅਤੇ ਟਾਇਸਨ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
We understand how important it is to ensure the supply of food to Canadians right across the country. And we're watching with interest and concern some of the issues facing meat producers and the supply chain across the agricultural industry. We need to make sure that those supply chains can keep functioning, but we also need to make sure that the people who work in those supply chains and will continue to need to work in difficult circumstances over the coming weeks and months as we continue to battle COVID-19 are kept safe. The priority for us is both things, keeping people safe and ensuring a good supply of food to Canadians. We will make sure we're doing them both together. Okay. We know that this pandemic is unprecedented and its impacts are far-reaching on our daily lives, on many different industries. We are working very closely with the agricultural industry to ensure that people get good, healthy food, particularly as we embark upon the summer where there will be a need and an ability to get lots of fresh vegetables and produce from across the country. We need to ensure that we're able to provide for that. We're working with provinces, we're working with the sector. Agricultural Canada is very much on this issue. We need to continue to stay vigilant because of the large disruptions across many different sectors in our country, including obviously. उधर टोरंटो ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੋਰੰਟੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The thing that the COVID-19 pandemic has shown us is that it is more important than ever to have access to reputable health information and vital services online. And that as we try to keep our physical distance from others, it has shown us as well that we need to be more connected electronically. Technology is now crucial to connecting with loved ones, working remotely, getting an education, and for that matter, staying healthy. As you know, we have been encouraging Torontonians to stay home as much as possible. For those without regular access to the internet, this can be extremely difficult and it can even be harmful to their overall well-being. Adding to that difficulty, our libraries and community centers, many of them where people often access the internet, are completely closed to the general public to stop the spread of COVID-19. We're happy to announce that in partnership with some technology and telecommunications companies, the City of Toronto has been able to coordinate free temporary internet access for many vulnerable Torontonians, including residents in lower income neighbourhoods, seniors in long-term care homes, and clients in many city-operated shelters. I would like to highlight a few of these projects and the partners involved. To provide free internet to low-income neighbourhoods, the city received generous donations to connect 25 residential apartment buildings with temporary free internet access. The first buildings in low-income communities will begin receiving this access early next month. And I'd like to acknowledge Cisco Canada for providing hundreds of permanent mobile access points, as well as Onyx Canada, BAI Canada, and Beanfield MetroConnect for providing installation, servicing, and maintenance needs. I'd also like to thank Civic Tech Community for volunteer labor, and lastly, Bell Canada for providing free access in up to 10 of those low-income buildings so as to ensure that all users can access this service. To prevent the spread of COVID-19 in city-operated long-term care homes, visits from family and friends were suspended, and the Wi-Fi-enabled common rooms were closed. The city's Technology Services Division has recently expanded free 24/7 Wi-Fi access for seniors living in these homes. These new Wi-Fi hotspots in the long-term care residences will allow residents to practice physical distancing while at the same time staying connected to friends and to family to help alleviate the feelings of social isolation that many of them are experiencing. Rogers is donating free Wi-Fi for 3 months to 4 permanent City of Toronto shelter locations and has also installed free Wi-Fi in 5 temporary shelter locations to help facilitate physical distancing during the pandemic period.
This will ensure that there is coverage throughout the shelter to allow those experiencing homelessness to access important online supports and services. And finally, through a partnership between the City, Telus Mobility for Good program, the Toronto Police Service, the United Way of Greater Toronto, and lead community service providers, eligible vulnerable Torontonians have received a cell phone, data plan, or a SIM card free of charge to help stay connected during the time of the pandemic and to access mental health and other crisis services during this difficult time. These resources were distributed through Focus Toronto service agencies and the Toronto Mental Health Support Plan to their clients based on their assessment of need. ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hello everyone. Eligible employers can now apply for the Canada Emergency Wage Subsidy. Businesses, charities and non-profits who have experienced a revenue drop of over 30% can receive up to 75% of wage coverage. The easiest way to apply now is through the CRA using. You can go to my business account or represent a client option. The second option is through our web form with a web access code. Applications will begin to be processed on May 4th and payments will begin on May 7th. The subsidy is available for 3 months. If you have any question about the subsidy, you can email me at sonia.sidhu@pearl.gc.ca. Thanks. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 100 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सूबे भर के भाईचारिਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਲੀਚੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। Our families are fed. They care for our seniors and provide life-saving medicine to those that need it. They are our women and men in uniform who courageously serve to protect our people and our country. These are Canada's heroes in many ways, and they deserve all for our full support. The Premier made clear we must do whatever it takes to assist those on the front lines, to give them the relief they deserve as they work around the clock throughout the COVID-19 outbreak. We've unveiled a program, as many provinces have, to provide emergency childcare to those workers. Since we first unveiled that emergency childcare program on March 22nd, we've taken a staged, cautious, responsible approach to ensure safety remains paramount. And I'm proud that Ontario will support more frontline workers today by expanding that list of individuals who are eligible to receive emergency childcare in this province. And the list includes staff in grocery stores and pharmacies, those that work in retirement homes, Ontario truckers, the Canadian Armed Forces, and those that support Canadians who are deaf or hard of hearing. While we are expanding those that are eligible, we've heightened our strict health and safety protocols for those centres under the consultation of the local medical officer of health. This phased expansion is supported by the Chief Medical Officer of Health, knowing that we have put in place strict guidelines and protocols and that we have taken a zero-tolerance approach when it comes to keeping kids safe. Those guidelines ensure that no site could exceed 50 people, that these centres must be thoroughly cleaned every day before opening, that all staff must be screened before they enter the centre, that a plan is in place and supported by the local health authority should an outbreak occur, and that visitors are not permitted to enter the centre at all. Everyone is screened upon arrival, and everyone that has any sign or symptom is not permitted inside. Zero tolerance, folks. Now, as I conclude, I just want to thank our childcare workers and those operators working hard to support our frontline workers and for taking safety seriously. Thank you. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਯਾਫੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 347 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ 525 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 996 ਹੋ
गई है। इस दौरान COVID-19 ਤੋਂ 9,612 लोग ठीक भी होए ने, जो कि मामलों का 61% है। ओंटेरियो ਵੱਲੋਂ सोमवार ਨੂੰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15,728 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। As far as proper infection control practices in those settings. So those are the main things, the details for today. So with that, I'm going to hand things over for questions. Okay, we'll move to the phone lines. Your first question comes from Mike Crawley with CBC News. Please go ahead. Hi there, doctors. We're looking ahead to the weekend, and at least in the Toronto area, the weather is expected to be really quite nice. There's lots of evidence about how risky indoor transmission of the virus is. What do we know now, or what do you know now about the evidence about the relative risk in outdoor spaces that's been informing your advice to people to stay inside? So we have had that report, some at our federal, provincial, territorial committee in there, and it's predicated mostly on, again, having some aspects related to the physical distancing, so that generally people outdoors will have more space to be apart from each other. But some people think, well, since you're outdoors, you're going to have a crowd of people, 10 or 15 gathered together. The evidence does not support the benefit of doing that. So again, as I said before, a lot of our things, if we're going to look at some of those activities, it's going to be, yes, outdoor, but, and that means small groups, less than 5, usually a family unit, the so-called bubble, I guess some people use that term, or pod. And you can do that kind of activity. The large gatherings and that, if you're outdoors walking, try to keep that 5 or that 6 foot difference. And to honor that, there is the use of facial covering for those who might feel they could get into a situation where they are in a bit of a closer proximity for a short period of time, to have that extra protection. So in general, outdoor means it depends what you're doing and what setting you're in and how you can maintain that social distancing. Someone asked, do I still use that word? And I like to use social distancing too, because the physical distancing is the actual distance. The social distancing, I feel, is a Canadian way of being polite and saying, it's not that I'm concerned about you, I don't trust you. I'm doing it as being a polite to walk around, so I'm not going to try and expose you, even though I don't have it. It's just a matter of Canadian courtesy and doing that. So in that way, I think outdoor has to be put in the same context and under the same guidance in that way. Follow up? Are you concerned that sort of sending a more blanket message to people to not go for walks outdoors risks undermining the public goodwill that you've built up in this crisis? I guess I'm trying to get at whether, how clear the message should be about whether it's okay for people to go for walks or not, and what kind of an impact that's having, because I've spoken to a lot of people who are feeling like the message has been, you need to stay inside, don't go out for walks. So I think, and I agree with you, I think with the amount of public cooperation, how everybody's done a great job at this, that on a weekend where there's good weather and stuff like that, I know it's very hard for people to stay inside. My recommendation is, if you're planning to do something activities, then you need to plan to do them, and plan them in such a way as that you don't compromise yourself by losing that physical distancing. Therefore, you don't go to places where you think everybody else is going to go. You don't go at hours where everybody else is going to go. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 97% ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਵੀ $79 ਮਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ATFO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 434 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਬੈਵਲੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੰਬਾ ਬਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। Second time in 4 years, people in the regional municipality of Wood Buffalo are facing an evacuation. In 2016, it was a devastating wildfire. Today, it's flooding caused by a massive ice jam, one that is about 25 kilometers long. As of 7 p.m. yesterday evening, the ice jam had shortened, though, by 1 kilometer and has darkened and deteriorated significantly. That's good news. But the dangerous flooding effects from these ice jams still remain. A state of a local emergency has been declared along the Athabasca and Clearwater rivers. This applies to all of Fort McMurray, Draper, the lower town sites, and Clearwater areas. Further to the west, a 38-kilometer ice jam on the Peace River also threatens Fort Vermilion, Lacrete, and other communities in Mackenzie County. This is a serious situation. Ice jam floods are very unpredictable, and conditions can change quickly with little warning. There is no reasonable engineering solution to unlock the ice jams at this point. We have to rely on warm weather to soften the ice. To protect people in the path of the ice and flood, mandatory and voluntary evacuation orders are in place for multiple communities. We know there are more than 13,000 Albertans away from their homes right now. Wood Buffalo, Mackenzie County, and the Alberta government are coordinating our efforts to make this evacuation as easy as possible on families. If you're in Fort McMurray and under evacuation order, you should proceed to the drive-through registration center at the Oil Sands Discovery Center only if you require accommodation or other supports. And if you're in Fort Vermilion, you're asked to call the reception center at 780-927-3718. Both the mayor and the Reeve are on this call and will be able to provide more information for evacuees and others affected in a few minutes. We're also taking every measure to protect both evacuees and personnel from the pandemic. People have had to stay home, of course, because of COVID-19, and now we are telling people to leave their homes to stay safe from flood waters. This can be scary. To everyone affected by the ice jams, your health and safety and that of your families is the most important thing to all of us. Hotels and work camps are being used where possible, so you and your families can be in safe and contained quarters. We ask that everyone remember to keep a safe physical distance from other evacuees and those that are helping you. This evacuation is happening at a time when people are already hurting financially. We know that a flooding event during COVID-19 response is having exceptional impacts on people. We want you to know that we are here to help support your needs. We are also supporting municipalities with equipment from the Alberta Emergency Management Agency's Provincial Operations Centre. Communication during disasters is key. That's why the Provincial Government Centre sent 100 radios and mobile telecommunication systems to Fort McMurray. We're also deployed a Tiger Dam kit, which is a self-contained trailer with all equipment necessary to put in place approximately 1,000 meters of tubing that can be filled with water and stacked to provide protection from rising waters. To all residents in affected communities, for your safety, please follow the latest details on the river conditions and forecast in your area. Please follow directions, and if you're being evacuated, cooperate with officials who are moving you to safe alternative accommodations. If you haven't done so already, please download the Alberta Emergency Alert app to keep informed. We know this is a frightening time for people.
having to leave their homes, we are doing everything possible to protect you, your loved ones, and your property. A theme throughout every emergency in Alberta that we have ever faced in our province is we are in it together, we will work together, we are resilient people, and we stand by our neighbours. Thank you, and I would like to also take a quick moment after being in Fort McMurray yesterday to thank all of our frontline officials from, of course, the government, Alberta Environment and Parks, as well as municipal officials. It was shocking to see many of our Alberta Environment and Parks employees who were working on the ground diligently, who had also lost their homes and were under evacuation notices. So our thoughts and prayers are with everybody, of course, in both of these communities. ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਈ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 298 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 82 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ICU ਵਿੱਚ ਹਨ। This we're going to have to make final decisions as we get closer to them based on how well we do. Hopefully we've contained recent outbreaks. We're going to have to monitor those very closely, monitor the other key points of data. But I do hope that we will be able to begin reopening aspects of social and economic life that have currently been suspended in the month of May. And when we first presented the models 3 weeks ago, with a very steep peak in late May, it looked like we might not be able to begin reopening things until the month of June. I think it looks much more optimistic that we can begin doing so in some respects in a couple of weeks. We have not yet taken final decisions, just wait for our announcement. But and one thing I do want to point out, actually, Dean, is this. I know Albertans are watching with interest as they see Saskatchewan's announcement last week, I think Quebec's announcement yesterday. Actually, Alberta has kept more things open and active than I believe any other province. You know, for example, Quebec shut down all of their manufacturing and all of their construction industries. We've kept them open in Alberta. Other provinces have gone to a maximum of 2 people gathering in many cases. We allow 15 people to gather. So we have taken more of what I would call a risk-based approach and a less proscriptive approach than other provinces. So what Quebec's doing now in some ways is in their first phase or 2 of their reopening is actually just catching up to where Alberta already is. So I know that's no comfort to people whose livelihoods have been so deeply affected. I'm not diminishing that for a moment. Our estimate from the Department of Economic Development is that the public health orders which we related to COVID-19 have impacted about 4% of provincial GDP and about 14% of the workforce. We're still working on final numbers there, but that is to say that the vast majority of the Alberta workforce and the Alberta economy were not shut down as a result of the public health orders. There were other things that happened, obviously. I mean, even before our public health order suspending non-essential retail, I remember about a week before that taking a walk down White Avenue and seeing virtually, on a Saturday, virtually every store and restaurant closed. So a lot of that was already happening voluntarily. And I just wanted to emphasize the point that the actual impact of the public health orders have been perhaps a bit narrower than a lot of us perceive. And other provinces went further than Alberta. So I do hope that we can begin significant steps towards a relaunch in the next weeks and in the month of May. ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਲਗਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Good afternoon, everyone. It's good to see you. Cabinet just completed its weekly meeting, and we reviewed a range of issues as we do each week. But we were focusing mostly this week on ensuring that the progress that we've made in British Columbia, based on the hard work of British Columbians to flatten the curve, can continue. Dr. Henry made a presentation with public health officials and Minister Dix about the state of play with respect to our acute care system, with respect to the number of hospitalizations, and where we're going when it comes to taking on the challenge of COVID-19. We also took a look at a whole range of other issues, which we have been doing since the beginning. We've adopted a cross-government approach to addressing COVID-19, leading every day with a focus on people having a good understanding of the health situation. Dr. Henry and Minister Dix have done an exemplary job of that, and they'll continue to do so. But cross-government, we have a bigger responsibility to provide confidence to British Columbians that the economy will be coming back to something resembling normal in the very near term. Many other provinces have announced plans, and we will be certainly doing that as well next week, and I'll do some foreshadowing of that today. But the first order of business in Cabinet today was re-establishing the state of emergency for another 2 weeks. I know that everyone's looking forward to resuming normal activities, spending more time with loved ones who have been separated over the past number of weeks, and we want to see that as well. But it's going to take resolute action by all of us to ensure that we continue to make progress rather than give up the progress that has been so hard fought for over the past month and a half. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2087 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 811, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 941, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 120, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 169 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 46 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 109 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 99 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1306 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you and good afternoon. For our update today, we have 34 new test positive cases here in British Columbia, bringing our total number of people who have tested positive to 2,087 in British Columbia. That includes 811 people in the Vancouver Coastal Health Region, 941 in the Fraser Health Region, 120 people in the Vancouver Island Health Authority Region, 169 in Interior Health Region, and 46 people up in the north. We have 24 active long-term care or acute care or assisted living facility outbreaks right now. So that's a 2 additional ones where we have a single person who has been who has tested positive, and an outbreak response is ongoing. One of those is in Clayton Heights, and the other is Langley Lodge in Fraser Health. Langley Lodge did have an outbreak earlier on a few weeks ago that was declared over, but a new case has been identified, so they are back into ensuring that they have all of the outbreak precautions in place. Overall, in long-term care assisted living or in the acute care, the 3 acute care units, we have 252 residents who are affected and 152 staff. There are 13 outbreaks that are now declared over, including one of the outbreaks in Interior Health, the Kootenay Street Village, which has had no cases for the last 2 incubation periods.
We continue to have ongoing testing and investigations at our community outbreaks, and we are now up to 50 people who have tested positive at Superior Poultry and 42 people at the United Poultry work site. And we know that, again, the investigations are ongoing both in those two areas and also in a number of other workplace where there is potential for transmission and cases have been identified, and we know that those investigations are ongoing as well. There's no change in the number of people who have tested positive at the Federal Correctional Facility in Mission, the Mission Medium Correctional Facility. We remain at 120, including 108 inmates and 12 staff. We also, at this point, have 89 people who are hospitalized, and of those, 35 are in critical care or ICU. Unfortunately, we have an additional 4 deaths to report today, bringing the total number of people who've died from COVID-19 to 109 in British Columbia. And all 4 of the people who passed away in the last day were seniors and elders from long-term care homes in our outbreaks. And again, you know, every time we think of the people who have been affected by this, and our heart goes out to their families, to their caregivers in their communities who will miss them. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ IOV ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 20% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6500 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। But if you would have said we would have been at 24,000 with what we've gone through as a country, John Bell, it's pretty amazing. And I think I read where this is one of the best weeks in the stock market this last short period of time that we've had since the 1950s or 1940s. So I think there's a tremendous feeling of optimism in this country. I can only say that there's going to be a tremendous feeling of optimism. I think the third quarter is transitional. We're transiting into, but it's a very transitional period. I think it's going to do good, but I think the fourth quarter is going to be fantastic. Well, as you know, we just worked with the meat processors, the companies that we're talking about. You know the ones I'm talking about because they've all become very well known. They were well known anyway. They're big companies, but they're now being treated fairly. They're thrilled. And that whole bottleneck is broken up. So the Defense Production Act protects them from liability? Well, we used it. That's what we did. We used it. And it helps them greatly to do what they have to do. Because they're ready to do it, but they needed some help. How do you protect the workers, though, in those plants? What are you doing to protect Well, we're them? doing that. We're going to have a report on that probably this afternoon. We're going to have a good form of protection. And through quarantine, when we find somebody that's not, they're going to be very careful. They are, as to who's going into the plant. And the quarantine is going to be very strong. And we're going to make people better when they have a problem. We're going to get them better. Hopefully they're going to get better. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ COVID-19 ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ COVID-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯਾਤਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। That, and we're probably going to be doing that. Brazil has pretty much of an outbreak, as you know. They also went a different way than other countries in South America. If you look at the chart, you'll see what happened, unfortunately, to Brazil. So we're looking at it very closely, and we're in coordination with other governors also, but in particular with Iran. We'll make that decision pretty soon. But all flights, all international flights. Well, we're looking at that. That's a very big thing to do. You know, again, So I did it with China. I did it with Europe. That's a very big thing to do. It's certainly a very big thing to do to Florida because you have so much business from South America. So we'll be looking at that. So to our Yahoo. ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58,300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1955 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 58,220 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ 1/3 ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Yeah, we've lost a lot of people, but if you look at what original projections were, 2.2 million, we're probably heading to 60,000, 70,000. It's far too many. One person is too many for this. And I think we've made a lot of really good decisions. The big decision was closing the border or doing the ban. People coming in from China, obviously other than American citizens, which had to come in. Can't say you can't come in, you can't come back to your country. I think we've made a lot of good decisions. I think that Mike Pence and the task force have done a fantastic job. I think that everybody working on the ventilators, you see what we've done there, have done unbelievable. The press doesn't talk about ventilators anymore. They just don't want to talk about them, and that's okay. But the reason they don't want to talk, that was a subject that nobody would get off of. They don't want to talk about them. We're in the same position on testing. We are lapping the world on testing, and the world is coming to us. As I said, they're coming to us saying, what are you doing? How do you do it? We're helping them. So no, I think we've done a great job. And one person, I will say this, one person is too many. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੋਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਲੜੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਨੇਸੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। We clearly have shut down, people well aware of this. The schools are shut down for the remainder of the school year. Learning continues at home, distance learning and the like. But we recognize there's been a learning loss because of this disruption. We're concerned about that learning loss even into the summer. And so we are considering the prospect of an even earlier school year into the fall.
as early as late July, early August. And so we're beginning to socialize that. We have made no decisions definitively in that space, but I just want folks to know the concern around learning loss and the concern about waiting till later in the year into the fall for the new school year. As a parent myself, and having talked to many other parents and educators, even the kids, I think we might want to consider getting that school year moved up a little bit. And so that's one of the things that we want to begin to socialize in this indicator. We need to prepare for that. We need to start preparing for the physical changes in the schools and the environmental changes in the schools that are necessary in order to advance that conversation and make it more meaningful, accordingly, in the child care space itself. If we pull back too quickly and we walk away from our incredible commitment to not only bend this curve, but to stop the spread and suppress the spread of this virus, it could start a second wave that could be even more damaging than the first and undo all of the good work and progress that you've made. And that can happen like this. Virus has not gone away. Its virulence is still as acute. Its ability to be transmitted still is dominant. And so we, by no stretch, are out of the woods. There's durability to this virus, and there may be, we'll see, seasonality. And so we could be lulled into this quiet sense of confidence, change our behavior, put ourselves at risk, and put this broader agenda of reopening with modification at risk. So again, I caution everybody, as I will be doing, I assure you, on a daily basis. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ GDP ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4.8% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਏਜੰਸੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਘਟਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ महामारी भी जिम्मेवार दस्सिया गया। इस महामारी कारण सरकार नूं मार्च महीने विच लोकां नूं अपने अपने घर तक सीमित रहण दे आदेश जारी करने पए सन। उन्हां ने कहा सी कि इस नाल मंग विच तेजी नाल गिरावट आई है क्योंकि कारोबारां ते स्कूलां ने ऑपरेटिंग रद्द कर दित्ती है ते घरां विचों काम करन लगे ने। उपभोक्तावां ने अपने खर्च नूं रोक दित्ता जां घट कर दित्ता। ब्यूरो ने आख्या अमेरिका दी अर्थव्यवस्था दूजी तिमाही विच होर खराब होण दा शक है। अमेरिका दी GDP विच पिछले साल दी चौथी तिमाही विच 2.1% दा वाधा होया सी। ब्यूरो मुताबिक कोरोना वायरस महामारी ने पूरे आर्थिक प्रभावां नूं 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਵਿਨ ਹੈਸੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP 15 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। COVID-19 महामारी नाल जूझ चुके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अज बुधवार नूं पिता बन गए हैं। जॉनसन की मंगेतर कैरी साइमन्स ने अज लंदन के एक हस्पताल में बेटे नूं जन्म दिता। ब्रिटिश जोड़े के बुलारे ने आख्या कि बच्चे के जन्म नाल दोवें बहुत ही खुश हैं। जॉनसन और उन्हां दी मंगेतर लई यह बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। जॉनसन मार्च में कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए सन और अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने हस्पताल में भी भर्ती करवाना पिया सी। जॉनसन नूं कोरोना वायरस की महामारी नाल ठीक होने तो बाद 12 अप्रैल ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਸਾਈਮਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। We now go over to questions to the Prime Minister, but on behalf of everyone in the House of Commons, may I say congratulations to the Prime Minister and Kerry Simmons on the birth of their son. Such happy news amid such uncertainty. 2020 is certainly a year they will never forget. I will call the First Secretary of State to answer the engagement question. I call James Cartledge virtually. Thank you, Mr. Speaker. And can I join you in sending heartiest congratulations to the Prime Minister and to Kerry on the
birth of their son is wonderful news, and I'm sure he will bring them great joy in these difficult times. On coronavirus, surely we should not underestimate the significance of getting to what we hope is the peak of the outbreak without the NHS being overwhelmed. To do that, we've had to take the difficult but unavoidable decision of putting elective surgery on hold for many people. So can I ask, what more can we do to free up the NHS so that our constituents with cancer and other serious non-COVID conditions can start being treated again as soon as possible and in significant numbers? Both things is engagement. First Minister. Thank you, Mr. Speaker. I've been asked to reply on behalf of my right honourable friend, the Prime Minister. As members will have seen, as Mr. Speaker has explained, the PM and his fiancée, Carrie Symonds, have announced the birth of a healthy baby boy this morning. Both mother and baby are doing well, and I'm sure the whole House will want to join with me in sending congratulations and our very best wishes to them. First of all, I completely agree with the Right Honourable Lady in congratulating the Prime Minister and Carrie on the wonderful news of a baby. As a father of 6, I know that there is no greater joy than a new life suddenly appearing in the room. It is a huge joy for the whole country. And I think the Prime Minister joins an exclusive club of members who are fathers of 6, along with my right honourable friend, the member for Gainsborough. I don't know if there are any others who I'm missing out currently, but it's a great club to belong to. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 4 ਪੜਾਅ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਸਾਈਮਨਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।